பெண்களினால் மேற்கொள்ளப்படும் பராமரிப்பு சேவைகளுக்கு வழங்கப்படும் கவனம் குறைவடைந்து செல்வது ஒரு தற்செயலான நிகழ்வல்ல என்றும் இது உலகவாழ் பெண்ணிய பொருளாதார நிபுணர்களினால் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் ஒரு முக்கிய பிரச்சினையாகும் என்றும் பிரதமர் கலாநிதி அரிணி அமரசூரிய தெரிவித்துள்ளார். கட்டமைப்பு ரீதியான பெண்ணிய பிரச்சினையாக காணப்படும் பெண்களின் ஊதியம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு முறையான தீர்வு காணப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். கொழும்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். பராமரிப்பு சேவைகள் பொருளாதார மற்றும் சமூக செயற்பாடுகளுக்கு பங்களிக்கும் அடிப்படை அம்சங்களாகும் என்றும் அதனை இனிமேல் புறக்கணிக்க இயலாது என்றும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார். தெற்காசிய நாடுகளின் பங்கேற்புடன் ஏப்ரல் 21 முதல் 24 வரை நடைபெறும் இந்த பிராந்திய நிகழ்ச்சியானது சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு, உலக வங்கி மற்றும் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பின் சர்வதேச பயிற்சி மையம் ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சி நாடுகளுக்கு இடையிலான அனுபவ பகிர்வு, ஆற்றல் அபிவிருத்தி மற்றும் பாலின ரீதியான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்குவதன் மூலம் நிலையான பொருளாதாரத்திற்கான வழிகளை கண்டறியும் ஒரு பிராந்திய மேடையாக செயற்படுகின்றது. குறித்த நிகழ்வில் உரையாற்றிய பிரதமர் பெண்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பராமரிப்பு சேவை மற்றும் அவர்களின் பொருளாதார நிலைமை குறித்து பிரச்சினைகளை இதற்கு மேலும் புறக்கணிக்க இயலாது. இது பொருளாதார செயற்பாடுகளையும் சமூகத்தையும் நிலைநிறுத்துவதற்கு அவசியமான ஒரு அங்கமாகும். வீட்டுப்பணி, சிறுவர் மற்றும் முதியோர் பராமரிப்பு அல்லது சமூக ஒத்துழைப்பு என எதுவாக இருப்பினும் அவை முறை சார்ந்த மற்றும் முறைசாரா பொருளாதாரத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கின்றது. குறிப்பாக ஊதியமற்ற பராமரிப்பு சேவைகள் மூலமாக பொருளாதாரத்திற்கு கிடைக்கும் பங்களிப்பை நாம் இணங்க வேண்டும். ஊதியமற்ற பராமரிப்பு பணிகளானது பெண்கள் தொழிலில் சந்தையில் நுழைவதற்கு பெரும் தடையாக இருக்கின்றது. உற்பத்தி திறன் மிக்க உழைப்பு என்பதை ஊதியம் பெறும் பணிகளாக மாத்திரம் வரையறுக்கலாகாது. அதே நேரம் பெண்கள் தொழில் சந்தையில் இணைவதா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்கும் சுதந்திரம் அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் கொண்டு நடத்துவதற்காக அவர்கள் ஊதியமின்றி மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் மூலம் பொருளாதாரத்திற்கு கிடைக்கும் பங்களிப்பை நாம் கட்டாயம் அங்கீகரிக்க வேண்டும். அது பொருளாதாரத்தின் மிக முக்கியமான, அதே நேரம் இதுவரை உரிய மதிப்பு வழங்கப்படாத ஒரு துறையாகும். இலங்கையில் பராமரிப்பு சேவைகள் குறித்து கவனம் செலுத்துகையில் பெண் பிள்ளைகள் கல்வியில் உயர்ந்த பெறுபேறுகள் பெற்ற போதிலும் குடும்ப பொறுப்புகள் மற்றும் ஏனைய காரணிகளால் அவர்கள் தொழில் சந்தையிலிருந்து வெளியேற வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார். முறைசாரா மற்றும் ஊதியமற்ற உழைப்பு ஆகிய இரண்டு துறைகளிலும் பெண்களின் பங்களிப்பு, உற்பத்தி திறன் மற்றும் பொருளாதார பங்களிப்பு ஆகியவற்றை வரையறுக்கும் விதம் குறித்து மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் இதன் போது வலியுறுத்தியுள்ளார். And distorts women's contribution to the economy. So I really think we need to move beyond those binaries or those categories where productive work is defined only in terms of paid work, and really recognize unpaid care work as also productive. I'm sure I'm really upsetting a lot of the economists in the room here. But I really think we need to rethink some of these categories and rethink the way in which we recognize and value unpaid care work. And I'm really pleased to see our Minister of Labour and our Deputy Minister of Labour here. And our Deputy Minister, as you all know, Dr. Anil Jayantha wears two hats. He's also the Deputy Minister of Finance. And I'm really pleased to see you both here, because I think we really need to look at how we value care work and really bring that into our discussions on our budget, on our fiscal policy, on our financial policy. And I really look to the ILO and the World Bank for support, for the technical support in measuring unpaid care work and how we can make that part of our discussions about the economy. So globally, unpaid care responsibilities continues to be one of the most significant barriers to women's labor force participation. We know this. This has been underscored many times. Recent studies in Sri Lanka have also indicated this. Mr. Asela Disanayaka talked about the fact that Sri Lanka is uniquely placed to address this issue. We have achieved, well, let's rethink that. We say we have achieved gender parity when it comes to education, but if you look at recent statistics, Mr. Disanayaka, boys are falling behind. This is also something that is of concern to us. Recent A-level results were made public, and if you look at those statistics,
10% of girls have performed better at the A-levels than boys. In all fields, in all streams, this includes IT and the technology field, which surprised all of us. So I think we need to look at what is happening to the boys as well when we are talking about gender parity. And this is the anomaly in our society, where our girls are performing so well in education, yet where we have high rates of domestic violence, high levels of alcoholism, high levels of women dropping out of the labor force because of care work and care responsibilities. So I think in many ways, Sri Lanka is provides a unique context in which we can really examine and understand the complexities of what it means when we talk about a care economy, and we talk about making paid and unpaid care work central to our policies on the economy. So I think what I would really urge this gathering to do is not to consider the invisibility of care work as incidental or accidental even. It is structural. And this is a key feminist issue which has been raised by feminist economists worldwide for many generations. That the issue of unpaid care work is a structural issue, it is a feminist issue, and it must be addressed. We have long argued that economic systems depend on this hidden labor, on making care work invisible. This is how profits are made. I think we need to understand this, we need to recognize this, and as long as we refuse to see this as a structural issue, we will be only addressing once more the superficial, the sort of performative aspects of what it means to really center a care economy in our economic considerations. We also need, I think, particularly in South Asia, to recognize the intersection between unpaid care work and informal labor. Across South Asia, millions of women engage in informal sectors, street vending, domestic work, subsistence agriculture, contributing significantly to national economies and global supply chains. So again, when we talk about low participation of women in the labor force, I think we need to understand women's participation in the informal labor market and understand why it is that women are concentrated in low-paying jobs, in unpaid jobs, and in informal jobs. This, I think, is the crux of the matter. It is not because women are not working. I think all of us women here know that that's not true. And if you talk to any woman, even in the poorest family, they're not being unproductive, they're not sitting at home doing nothing. It is a question of what kind of work they do, and the fact that our mainstream economies and policies fail to recognize the work that they do as productive. So, I think all of this calls for a fundamental rethinking of how we define labor, productivity, and economic contribution, and labor force participation. Too often, economic discourse prioritizes output and efficiency, overlooking the social foundations that make production possible. Labor force participation is not simply about productivity, it is about access to opportunity, dignity, and inclusion. So a transformative approach requires us to center the well-established framework of the 5 Rs: recognizing, reducing, redistributing, representing, and rewarding unpaid care work. This means making care work visible, investing in infrastructure and services that reduce that burden, ensuring equitable sharing of responsibilities, amplifying the voice of care workers, and guaranteeing fair compensation and protection.
Importantly, care work is not only an economic issue, it is an intergenerational one. It shapes human capital through its impact on education, health, and well-being. As we look to the future of work, we must embed care within our systems of education, skills development, and economic planning. No form of work, whether paid or unpaid, formal or informal, should remain invisible, undervalued, or underprotected. Sri Lanka is committed to advancing this agenda. The government, through the Ministry of Women and Child Affairs, as was mentioned, is currently engaging with relevant stakeholders to develop a national policy on unpaid care work. This consultative process aims to recognize and value unpaid care work as a vital contribution to national development, reduce the disproportionate burden on women and girls through accessible public services and social protection, promote the equitable redistribution of care responsibilities across households, communities, the state, and the private sector, and transform the social norms and gender stereotypes that continue to assign care work primarily to women. மேலதிக செய்திகளுக்காக எமது யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.